Kuphina kuphi lapho kufinyelela khona leli phimbo nakusihlwa ntambama siyanibikelela egameni lika Kristu Jesu kuyinkonzo yomkhuleko namhlanje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukusihlanganisa kwakhe. Sibonga nosuku olukhulu luhle uNkulunkulu asihlanganise ngalo. Bazalwane siyaphakamisa kakhulu uNkulunkulu sizokwabelana izwi lenkosi ntambama. Siphinde sikhuleke sonke. Inkosi yomsa inibusise. Ngiyathanda nje ukuthi ngikwamukele ekhaya. Phinde futhi ngithi masinyane ake ulande iBhayibheli lakho sikhuthazane ngezwi lenkosi sizophinde sikhuleke sonke bese siyahlukana. Namhlanje enhlizweni yami uNkulunkulu ubekile ukuthi ake sikhumbuzane. Bazalwane izwi lenkosi siyalazi sijwayele kodwa kukhona okunye siyahamba silahlekelwe njengebandla njengabantwana bakaNkulunkulu. Kube khona ezinye zeyimiso nemithetho uNkulunkulu asinikeze yona singasayenzi singasayilandeli. uNkulunkulu anibusise. Namhlanje siyakhumbuzana nje ngeminye yemithetho esezwini lenkosi uNkulunkulu asinikeze yona. Ikakhulukazi uma wenza izinto njalo nje uma wenza izinto awoqaphela ukuthi uma wenza awenzeli wena wedwa wenzela nabanye. uNkulunkulu anibusise futhi ungaboziqabangela wena wedwa. Njalo nje uma kukhona into oyenzayo awokhumbula ukuthi nakomunye kanjalo. Inkosi yomsa inibusise. Bazalwane ngiyathanda nje ukuthi ngiveze izwi lenkosi. Uma ufunda izwi lenkosi encwadini kaJames chapter 5 verse 16 kunamazwi akhona lapha ezwini athi you must pray one another. Bazalwane sibizele emkhulekweni ungakhohlwa. Kanti njalo nje uma ukhuleka ungakhohlwa ukuthi uzikhulekele wena wedwa noma ukhulekele umndeni wakho wodwa. Uma ukhuleka don't be selfish. Uma ukhuleka khulekela nabanye. Lisho njalo izwi lenkosi lithi singazikhulekeli thina sodwa but we must pray one another. Ngiyamangala uma ngifunda izwi lenkosi kuvela nje kaningi ukuthi uma wenza into ungayenzi uzenzele wena wedwa. Awokwenza ukhumbule nomunye. Ngicela ukuveza nje futhi ngamabomu lithi izwi lenkosi we must pray one another. Futhi kukhona izwi lenkosi lalikhuluma khona lamazwi John chapter 13 verse 34 and 35. John chapter 13 verse 34 and 35. Romans chapter 13 verse 8. Lizosho kanje izwi lenkosi lithi you must love one another. Ungakhohlwa uphinda futhi uthande nomunye, uthande nomakhelwane wakho. Hallelujah. Malibonga igama lenkosi. Another thing engiyitholayo ezwini lenkosi lizothi izwi lenkosi be hospitable to one another. Ngamanye amagama uma unakekela umndeni wakho usinakekela wena don't forget to be hospitable to one another. Nakekela phinde futhi nabanye. Konke lokho sikuthola ku 1 Peter chapter 4 verse 9. 1 Peter chapter 4 verse 9. Siyakhuthazana ntambama ngicela sikhuthazane. Lithi izwi lenkosi futhi we must be kind to one another. Sithola izwi lenkosi ku 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. Lila lizosivezela khona ukuthi we must be kind to one another. Yebazalwane njalo nje uma wenza izinto ungaboyiqabangela wena wedwa, qabangela nabanye abantu. Uma wenza okuhle awokwenza futhi kanjalo nakomunye. Inkosi yomsa inibusise. Kusezini izwi lenkosi elishitshela kanjalo. Ngiyafunda futhi ngithola izwi lenkosi likhuluma lamazwi ku Galatians chapter 5 verse 13. Lithi you must serve one another. You must serve one another even in love. Inkosi yomsa inibusise. Malibonga igama lenkosi. Kusezini mazwi sikhuthazana ngawo namhlanje ntambama ungaboziqabangela wedwa, ungabozinakekela wena wedwa, khumbula nomunye seduzane nawe. You must serve one another in love. Ngifunda futhi izwi lenkosi ngithola nawo amazwi futhi
according to 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Lithi izwi lenkosi agree with one another. Maye kuhle kangakanani ukuthi uma wenza into ubese uvumelana nalaba owenza nabo, ungavele nje uthi ngiyenza akekho umuntu ozomtshela mina ngiyazenzela. Kunesibusiso uma ukwenza lokho ubambisane nalabo osebenza nabo. You must agree with one another. Awokwenza isivumelwano. Lithi izwi lenkosi bangahamba kanjani ababili bangavumelananga. That is Amos chapter 2 verse 3. Njalo nje uma bazalwane senza izinto kuhle bese nabanye siyabazisa sivumelane nabo. Inkosi yomsanibusise. Ngifunda izwi lenkosi futhi according to Ephesians chapter 4 verse 32. Ungasifundela futhi lapha ekhaya Colossians chapter 3 verse 13. Lithi izwi lenkosi confess your sins to one another. Naloko kusezwini lenkosi ukuthi awovuma izono komunye. Hallelujah. Malibonga igama lenkosi. Yimithetho nje esinikezwe inkosi. Nawamazi amahle ntambama ngithi asikhumbuzane wona. Kaningi asiwanaki, kaningi siyawalibala, kodwa kusezwini singakhohlwa ukuvuma izono komunye. uNkulunkulu anibusise. Lithi izwi lenkosi futhi uma sifunda lapha ku Romans chapter 14 verse 13. Lithi we must stop passing judgment to one another. Stop passing judgment on one another. Malibonga igama lenkosi. Nalawo mazwi siwathole ezwini lenkosi. Inkosi yomsa inibusise. Singahlulelani. Inkosi yomsa inibusise. Size sibukane kabi, size sibhekane kabi. Ukwahlulela okwenkosi. Inkosi yomsa inibusise. Malibonga igama lenkosi. Nawo amanye amazwi futhi engithi asikhumbuzane ngawo, sikhuthazane ngawo futhi ntambama. Romans chapter 12 verse 10. Izwi lenkosi likhuluma lamazwi. Romans chapter 12 verse 10. Honor one another. Malibonga igama lenkosi. Phinde futhi sihloniphane, phinde futhi sithobelane. Kanjalo uma ufisa abantu bakuhloniphe bakuthobele, ungakhohlwa nawe uphinde uhlonipha abanye ubathobele nabo. Iyokuvuza inkosi, iyokwenza kahle. Malibonga igama lenkosi. Nginalawa amazwi ngiyathanda ukuthi lawa siwafunde. uNkulunkulu anibusise. Ngiyathanda ukuveza nje la izwi lenkosi likhuluma khona. Hebrews chapter 10 verse 25, 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Sizowafunda lawa. Inkosi yomsa inibusise. La izwi lenkosi ngicela lokhu sihlanganise konke. La izwi lenkosi lisikhuthaza ngokuthi we must encourage one another, and we must teach and admonish or train one another. uNkulunkulu anibusise. Lawa wona amazwi sesigcina ngizocela ukuthi bese siyawafunda. Ungakhohlwa lapha ekhaya to encourage one another and to teach and admonish or train one another. That is 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 and Colossians chapter 3 verse 16 and Hebrews chapter 10 verse 25. Kodwa ngicela ukufunda masinyana uColossians chapter 3 verse 10. Sizwe izwi lenkosi lithini. Masinyana lizothi izwi lenkosi. Izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu, livame nifundisane ngokuhlakanipha konke, nilayane ngamahubo. Inkosi yomsa inibusise. Nawo amazwi engithanda ukuthi sikhuthazane ngawo ntambama. Siyakhuthazwa labayingcwele ukuthi singakhohlwa ukuthi izwi lenkosi malihlale kithi njalo, lihlale ngaphakathi kwethu, lingahlali kuphela, livame futhi singakhohlwa njalo uma sihlangene sifundisane ngalo izwi lenkosi, sifundisane ngalo ngokuhlakanipha, siyalane nangamahubo. Inkosi yomsa inibusise. Ngiyacela nje bese siyafunda nalapha ku 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Sizwe nje izwi lenkosi lithini. uNkulunkulu anibusise. Malibonga igama lenkosi. Lizokhuluma lapha lithi ngalokho ke vuselelanani nakhane njengokuba futhi nikwenza. Inkosi yomsa inibusise. Vuselelanani
nakhane njengokuba futhi nikwenza insuku lezi zokuvuselelana njalo nje uNkulunkulu masihlangana ngathi angasiza singaba ingqwele maye sekwandile ukubalabala sesikhohle nokuvuselelana maye sekwandile ukusola sesikhohle nokukhuthazana lithi izwi lenkosi singakhuthazana sakhane uma senze njalo inkosi yomsiyalo iyokusibusisa siyohlala esiqinekile siyophepha siyolondeka nawo amazwi abeka khona enhlizweni yami engithi asikhuthazane ngawo to pray one another, to love one another, to be hospitable to one another, to be kind to one another, to serve one another in love, and to agree with one another, and to confess our sins to one another, to stop passing judgment to one another, and to honor to one another, and to encourage one another. For the last thing, let us not forget to teach and to admonish or to train one another. Sikhuthazane, silulekane, sisizane, iyosenza kahle inkosi lapha emakhaya, singakhohlwa ukwenza lokho kulabe siseduzane nabo, kubantwana bethu, kulabo mhlambe sihlangana nabo. Inkosi yomsayibusise ngicela sikhuleke ntambama. Busiseka usayozindla ngalezi busiseka usakhuthaza nomndeni wakho inkosi yomsayikwenze kahle baba wethu osezulwini onguyisele Nkosi yethu Jesu baba siyathandaza sikhulekela nangu umlaleli ekhaya sikhulekela bonke abasibukele siyabathandazela ngegama lika Kristu Jesu maye singakhohlwa ukwenza kahle njalo uma senza baba sibonga ukukhunjuzwa ntambama ukuthi asonaka sikhumbule nokwenza kahle kwabanye asizokwazi ukwenza kahle uma sisodwa entambama sikhulekela amandla avela kuwe sishize senze kahle egameni lika Kristu Jesu esikhulekela kakhulu namhlanje ukwakhana nokuvuselelana ngezwi lenkosi ngoba lithi izwi lenkosi njengoba sibona insuku zizimbi kangaka okanye zisondele sokuthi uyabuya masinyana sisizeke Nkosi senze kahle ntambama izwi lakho malihlale livame enhlizweni zethu asozindla ngalo ubusuku nasemini lingasuki siyalikhulekela liqine ukuze singoni egameni linamandla lika Kristu Jesu baba siyabonga egameni eliphilayo konke lokhu siyabonga makwenzele ubuhle begama lakho libatshazwe lakho igama uvuso wakho umsebenzi siyabonga we thank you we honor you Father in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ thank you Father in Jesus name amen. Greeting in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Wabulela moki sesniki uphulisitse wa morata Jesu. Ke rata o phamisa matlamu dimo. Ke leboha mama ka platform testimony ya creating ya Flame Fountain. Ke rata o fa bopaki ka Flame Fountain since ke fitla mo ka 2012. Ke tlisa ke he ngwana a tshwenya ko sekolong. Ile khale ke muisa ka mo ke sa grade 2 so mara ke thomile ka tla Flame Fountain ke tle Flame Fountain 2012 until now ile 2020 ha ke so be le problem le ngwana le ko sekolong ha ba so mfounele ba complain ka ngwana so ke rata o phahamisa matla modimo ke re o tshepa hetse kana go tsotlhe re mo tshepeng wa phila. So the other testimony ke na le yona sa le ka ba le challenges hape ya ngwana. I can't remember it was 2017 or 2018 ngwana ba le challenges ile boshiu re robetse ile the first time e mo irahalla so ngwana tlhakatlhakana boshiu a tshwere ke difitse so ha tlhakatlhakane o monyane a tlhakatlhakane a tshwere ke difitse ka se itse tshwantse ke ireng because it was the first time so ka phonela mama first thing e ke irileng ke phonetse mama because nearly boshiu I think it was 1 o'clock I can't remember ka phonela mama phone yalla asiyara because nearly boshiu and then ne ke tlhakatlhakane ke sa itse gore ke ireng ka he re rutiwa mo Flame Fountain ka quote verse ya Jeremiah
mo lentswe la modimo mo Jeremiah 1 verse 8 to 10. Ya mathomo mo Jeremiah 1 verse 8 e bolela mantswe a hore re ska tshaba, o tla ba le rena, o tla re protecta. Ka re modimo hara this situation ke tshepa wena, ka lentswe la hao o rile o tla re tshepe wena, o tla re protecta, o tla re deliver. Lentswe la modimo mo Jeremiah 1 verse 9 le yone e bolela mantswe a hore o tla tseya letsoho la hae, o tla stretcha letsoho la hae a re tsentsha mantswe hara molomo. So ka re modimo, ka rapela modimo, ka re modimo tsentsha mantswe hara molomo, whatever se ko se bea ko bea letsoho la ka mo ngwaneng, ha ebe letsoho la hao le le bea ngwano le fodisa ngwano. Ka rapela ka re modimo ka lentswe la hao mo Jeremiah 10 e bolela 1 verse 10 e bolela mantswe a hore o re file authority ya o komula, ya uproota le destroya. Ka ntse ke quote verse, ke quote verse, ke quote ka bona ngwana a phaphama a ba right a tsoha. So ke rata o phamisa matla modimo, ke re modimo le ena diemo wa di dira hore le hona challenge o be le yona o le ko hae, and a rata ho bona hore wena o motshepa ha kakang, o morata ha kakang, o motshepa ha kakang le hara di situation. So ke rata o phamisa matla modimo, ke bone modimo a bona hetse le ke le hae, le ke le hara situation a bona hetse matla hae. So ke rata o phamisa matla modimo, ke re he is so faithful, o tshepa hetse le rena re tshwanetse o nna re motshepa le re le hara diemo. The other testimony ke na le yona, ke na le testimony ya bo 3 enkileng ka ba le challenges. Ke rata o phamisa matla modimo, ke nile le challenges re robetse boshiu, and then ra re he ka nako o tsoha ya hore bana ba ya sekolong ke thumile Pramastofo. So it was also I think kona yona 2017 le yona. So ke bona e matla modimo because of re nile le challenges Pramastofo ya tshwara Harteni. So ke rata le ba modimo because of he is so faithful, o na le rena ka nako tsotlhe, and le re robetse wa re protector, le mangelo a re protector, and le moyo halalelang wa khona hore o tsose. So ke maketse ke no tsoha he challenges so mollo o tuka Harteni ifya, ke maketse ke no tsoha he ke tsoha Harteni ne ifelella. So the ka ntwe ke irileng ka tsosa bana ba ka ba isa ko ntle, nna ka ba busy ka tima mollo o. And ke rata o phamisa matla modimo because o tshepa hetse bo botlhe re tswile re phepile, ha o no wa khamileng ke mushi, ha o no wa swetseng ka mola. So ke rata o leboha modimo because of o tshepa hetse o na le rena, wa re protector. We must just be faithful, we must just be obedient. Ke a mo leboha modimo, ke leboha le baruti ba rena bo botlhe ba Flame Fountain, ke leboha le dithapelo tsa bana ba modimo ka lebitso le leholo la Jesu Christ wa Nazareth. Jesus name, thank you.